Pera aí, vou ver se a gente escuta de novo. Cadê? Ai! You hear that? سنة 2025 وبالضبط في 7 يناير مغامر يدعى ميغتي موس يقوم هذا المغامر برحلات فرضية إلى الغابات النائية وبرفقة كلبه بيل من أجل الاستمتاع بوقته. وفي هذا اليوم قرر كعادته الذهاب في رحلة تخييم مع كلبه بيل لغابة نائية من أجل قضاء وقت ممتع وسط الطبيعة، ولكن حدث معه شيء جعله مرعوبا جدا. Alright, so I found my camp. We had to come down a good bit. There's usually water running down through that. I might be able to run off and find somewhere in there, but I'm gonna set up, I think, between this tree and maybe that one there, that little one. I'm gonna have this whole flat area to set up a little camp at. Just wanted to check in here. I got my camp pretty set up. I'm pretty happy with the way this one turned out. I really like this configuration of a tarp more than most. It just kind of gives the most room and room on all sides. It could probably be tweaked a little bit. I might mess with it. But I'm gonna get basically my whole bed set up. There's Belle way out there. I don't know if you can see, kind of watching me. Alright, got the fire pit made. The cod in there. Gotta lay some stuff out. Belle's eating. We need to try to drink the rest of the water and go get the rest, but she spilled some of her water, so she must not want it too bad. It is. بعد أن توغل المغامر أكثر وسط هذه الغابة وصل إلى منطقة مناسبة وقرر تجهيز خيمته. المهم بعد فترة قام بتجهيز خيمته وأشعل النار وجهز أكل له ولكلبه بيل، وبعد مدة طويلة حل الظلام وهنا بدأت الأحداث المرعبة. Okay, so I'm gonna try to do this the best I can with no shadow, but oh yeah, it does pick up there. So I got the fire loaded down, as you can see. The wind's definitely blowing. You know, it's kind of to our back. It's hitting the fire this way, and the shelter is blocking the wind, so that's good. There might be a little bit of a, I mean, it's pretty warm in here and like not windy. So that's pretty good, but the wind definitely, it might die down later on tonight though. Yeah, it'll just be cold, but yeah, I'm getting the fire built up, and I'll keep kind of running around picking stuff up and putting it in there. It will burn this stuff, but it's just so wet and kind of like not wood anymore. It just takes a while, but the fire's hot, so pretty much put anything on there and it'll go. But Belle's doing good. It doesn't feel too good. I mean, I think the fire's definitely got the area warm, maybe. Because my hands were freezing when I was chopping that log. So definitely staying next to the fire kind of keeps everything warm. I think she's doing pretty good. Yeah, she feels good. Definitely hear some animals like coyotes or something. I'm not sure what that's about. But it's 5:36. Man, that's going pretty good so far. I'm just gonna kind of shut up and try to video the camp, I reckon. Oh no, bro.
Yeah, so that was a little spooky. They sounded pretty close. بعد أن حل الليل بفترة طويلة بدأ المغامر يسمع عدة أصوات عويل لمجموعة من الذئاب تأتي من وسط هذه الغابة. كانت هذه الأصوات مرعبة جدا وستترك أي واحد منا يجمع أمتعته ويهرب من هذا المكان بسرعة، لأن الحيوانات المفترسة خصوصا الذئاب ليس معها اللعب أبدا. ولكن بعكس كل التوقعات قرر هذا المغامر أن يتجاهل هذه الأصوات رغم أنها كانت قريبة جدا ويتمم تخييمه. وبالفعل نام في خيمته، ولحسن حظه لم يحدث معه أي شيء حتى طلع الصباح، وبعدها جمع أمتعته وخرج من المكان بسرعة. الآن قولوا لي بصراحة، لو كنتم مكان هذا المغامر هل كنتم ستفعلون نفس الشيء الذي فعله وستكملون تخييمكم كأن شيء لم يحدث، أم أنكم ستفعلون نفس الشيء الذي سأفعله وهو أن أهرب من المكان بسرعة؟ أعطوني تعليقاتكم بصراحة. كروبي أوتودورس هذا المغامر يقوم بالذهاب إلى الغابات النائية من أجل الاستكشافها. وفي تاريخ 25 أكتوبر سنة 2022 عاد هذا المغامر إلى غابة كان قد زارها من قبل، ولكن في المرات السابقة كانت الأمور هادئة ولم يحدث معه أي شيء غريب، ولكن في هذه الليلة بالضبط حدث معه شيء جعله مرعوبا جدا. Everything here is dead or dying. Holy spider webs. Let's see how this place looks like without any lights. Pitch black. Imagine being out here. Pitch black. Lost in the forest. Imagine just being lost out here. It feels like this would never end. Oh, fuck. Oh, hi. What the hell? I need to get out of here. Oh, boy. Ooh. Okay. That was fucking creepy. I need to get out of here. Ooh. Okay. Talking about Wishblair Project. Okay, I need to get back to camp. I was literally just talking about Wishblair Project. And then the creepiest, and I mean the creepiest fucking voice of what I would imagine a witch to sound like. بعد أن دخل المغامر لوسط هذه الغابة بدأ في التوغل وسطها أكثر فأكثر، وكانت الغابة شبه ميتة، جميع أشجارها يابسة، وكان هذا المشهد كأنه فيلم رعب. هذا الشيء يجعل في القلب رعب بحد ذاته. ولكن المسألة الأكثر رعبا هي أنه عندما توغل أكثر وصل إلى منطقة وقرر أن يطفئ مصباحه، وعندما أطفأ مصباحه سمع صوت يأتي من وسط الغابة يقول له: أنا أراك. هذا الشيء جعل المغامر يشعر برعب كبير جدا، وقرر بعدها أن يعود لمخيمه البعيد عن هذه المنطقة
التي سمع فيها هذا الكلام، وكان الكلام كأنه لامرأة يأتي من وسط هذه الغابة. هذا الشيء جعل المغامر يعتقد أن هذا الصوت هو الصوت لساحرة ربما أرادت إخافته كي يخرج من هذه الغابة كي تقوم بأعمالها الشيطانية والسحرية. في رأيكم ماذا يمكن أن يكون مصدر هذا الصوت؟ أعطوني آراءكم في التعليقات. لوك من قناة أوتودور بويز. هذا المغامر يقوم مع أولاده تومي ونيت وجاكوب بالذهاب إلى عدة أماكن من أجل قضاء وقت ممتع، ويقوم بالصيد والبحث عن المعادن والاستكشاف، ويقوم بأي شيء من أجل المتعة. ولديه جمهور كبير على قناته على اليوتيوب، قرابة 20 مليون متابع، لأن لديه محتوى جميل جدا. وفي 4 من مارس سنة 2023 قرر لوك الذهاب مع أحد أبنائه البالغ من العمر 5 سنوات للتخييم في أرجوحة في جبال ألاسكا المتجمدة، ولكن حدث معهم شيء أثناء هذه الرحلة. قد يكون هذا الموقف للبعض مرعبا جدا، ولكن بالنسبة للوك هذا الموقف الذي حدث معه كان عاديا بالنسبة له، ولكن بالنسبة لي وللكثير من الأشخاص هذا الموقف قد يكون أرعب موقف قد يحدث معك. Luke here at the Outdoor Boys YouTube channel, and me and my son Jake, we're taking my snow dog out into the wilderness of Alaska to go winter camping in a hammock hot tent. We're going to be eating some amazing food, having a great time, and trying not to get eaten by wolves. Come along for the ride, it's going to be a good time. So all this wood is wet and frozen, so we just put it up on top of here to dry, and then whenever we need to stoke the fire, we take from the dry pile. Well, the firewood's all cut, and I've got everything brought into the tent, and the sun's about to set. I think it's time to batten down the hatches and tuck it in for the night. بعد أن وصل لوك إلى مكان مناسب وسط هذه الغابة المتجمدة، قام بتجهيز خيمته وقام بجمع الحطب من أجل التدفئة في الليل. المهم بعد فترة طويلة حل الظلام، ودخل لوك لخيمته هو وابنه، وبدأ لوك بتجهيز المدفأة من أجل تدفئتهم في هذا الليل المتجمد. وهنا حدث الشيء المرعب والغير المتوقع. All right, sun's starting to set, so I'm pulling out my lights for filming. I really like these bicycle lights. This is what I use for my flood lighting when I'm filming at night. And when I'm winter camping, I'm always filming at night. Ooh, it's bright. Got the fireplace turned around so I can work on it a bit. You hear that? بعد أن بدأ لوك يجهز المدفأة، بدأ يسمع أصوات غريبة كأنها صوت ضحكات مرعبة تأتي خارج خيمته، ولكن لوك عرف مصدر هذا الصوت وقال أنها ذئاب تضحك، وقال أن عدد هذه الذئاب ربما يكون ذئبين أو 3 على الأغلب، وكانوا قريبين جدا من مخيمه. وهذه الأصوات كانت بالنسبة للوك عادية جدا، وقرر تجاهلها والاستمرار في تخييمه. الآن السؤال المطروح هو: لو كنتم مكان لوك ماذا كنتم ستفعلون؟ شاموس. هذا المغامر معروف بمغامرته الجريئة في الأماكن المسكونة والغابات النائية مع أصدقائه، لعله يكتشف شيء غامض أو خارق للطبيعة ويقوم بتصويره. وفي 13 من سبتمبر سنة 2024 قرر هو وأصدقائه كعادته الذهاب لغابة نائية واستكشافها، ولكن حدث معهم شيء في هذه الغابة لم يكونوا يتوقعوه أبدا.
Pera aí, vamos ver se a gente escuta de novo. Cadê? Oh, meu Deus do céu, velho, meu Deus. Meu Deus do céu. Ou a gente vai atrás dessa mulher, ou a gente não vai. Não, vamos se embriar no moto e vamos então. Tu vai? Tem bateria pra continuar gravando aí? Eu tô até com medo de gravar isso aí, Jefinho. Como é que não... E se for algum crime, a gente se envolve nisso aí, mano. A gente Vamos já tentar tá envolvido, mano. Não, vamos- A gente já tá envolvido. Vamos tentar ajudar, mas eu acho que sem filmar, não A sei, gente mano. já tá envolvido. Não, tem que A filmagem é uma segurança pra nós, pô. prova, pô. A filmagem é uma segurança pra nós, Uma mano. mulher precisa de ajuda aí, Se a velho. gente veio aquele dia pra ver aquela mão, É? cara, tu não vai ter coragem agora de Claro, filmar essa claro, parte? Claro. Se tiver alguém aí preso aí, pô, tem que filmar, pô. É a nossa prova. Vamos entrar já. Ó, Meu Deus, cara. cara, Então, é só que que é o assim, ó. seguinte, eu mato adentro, velho. Vamos na cara sem o facão? Mano, é que é capaz de não dar tempo de buscar o facão, Jefinho. Hoje sim a gente vai buscar. Ô, moça, chama aí. Chama aí. Moça! Quem é que tá pro... Vai ter que subir de qualquer jeito. Ô, moça! Cadê você? Eu não tô mais te ouvindo? Peraí, Jota, peraí. Espera, escuta. Cara, pessoal, é o seguinte, a gente tá aqui no meio dessa floresta. A gente escutou um pedido de socorro, que é uma voz feminina, não era? Uma voz Sim, de é mulher. uma mulher, cara. Uma mulher, velho. Cara, uma voz pedindo socorro no meio do mato aqui, velho. E agora parou, velho. بعد أن بدأ شاموس وأصدقائه في التوغل وسط هذه الغابة، بدأوا في سماع أصوات استنجاد بصوت امرأة تأتي من وسط هذه الغابة. هذا الصوت في الأول أرعبهم حتى بدأوا في الهروب من الغابة، ولكن بعدها قرروا بعد جدال طويل أن يذهبوا للبحث عن هذا الصوت ويقومون بمساعدة هذه المرأة، وما وجدوه صدمهم. Cara, sabe o que pode ter acontecido? Cara, se for realmente uma pessoa, uma mulher, ela pode ter desmaiado, velho. E aí, se ela desmaiou, porra, perdão da palavra, eu corto, mas... Porque como é que nós vamos achar ela aqui, cara, nesse mato, mano? Eu ouvi. Pode ser bicho, tá ligado? Pode ser bicho, tá todo aqui nessa floresta, velho. Mas eu tô ouvindo socorro, Jefinho. Não, mas agora não foi socorro. Agora não foi? Agora? Eu escutei socorro, pô. Sério? Eu não escutei Claro, nada, pô. mano. Não escutei nada, eu escutei um negócio, não sei se é de socorro. Ô, moça, precisa que você berre de novo pra gente tentar te achar. Eu vou pra esquerda aqui, ó, Chamas. Tu vai pelo meio. Ó, faz o seguinte, o Jefinho pra direita. Jefinho, tu vai pra direita e eu pelo meio, que o Jota vai pela esquerda, fechou? E vai chamando aí, cara. Vê se ela responde, mano. Moça! Vai lá, Jota. Vamos indo, cara. Ó, cuida que pode ter armadilha no chão aqui, rapaziada. Moça! Ô, moça. Moça! Mano do céu, e agora? Ô, se alguém achar alguma coisa aí, fala. Se alguém ver alguma coisa, escutar, vai falando. Aqui tem um buraco aí, ó. Tem um buraco aqui, ó. Cara do céu. Ô, cara, eu tô tremendo, mas não sei se eu vou achar essa mulher aí, cara. Às vezes pode ser buraco feito pra enterrar alguém. Peraí. Lá em cima. Mas aí que pode ser bicho também, velho. Pô, olha nas árvores, se tem alguma coisa amarrada, velho. Ô, moça. Ô, Jefinho, será que pode ter armadilha aqui, mano? Olha aqui agora. Vou dizer uma coisa pra vocês. Tinha uma mulher aqui pedindo socorro. Tinha uma mulher que pediu socorro, tenho certeza, mano. Eu não sei se é que eu... Oh, meu Deus do céu, Jefinho. Conseguimos segurar, velho. Machucou? Moça! Ai, meu Deus. Moça! Pelo amor de Deus, moça, fala com a gente. Vê se escuta algum barulho aqui. Moça! Por favor, moça! Ô, Jefinho, para um pouquinho, vê. Calma aí, para um pouquinho. Ei, vamos fazer o seguinte, pera aí, vamos ficar em silêncio um pouquinho pra ver se a gente escuta ela, cara. Pera aí, silêncio. Eu ouvi algo. Aí.
Ô, Jefinho, vem junto aqui, cara. Vamos andar junto agora, a gente já sabe a direção. Cara, é pra direita aqui, ó. Escutei ela pra direita. Tá, não, beleza, eu já ouvi também. Vamos andar junto aí, rapaziada. Melhor nós estar junto, cara. Ô, moça, tô te ouvindo, moça. Não é pra cima, tu tá indo pra cima, velho. Mas é que aqui não tem como andar aqui, ó. Aqui, ó, pra direita aqui, velho. É embaixo? É pra direita, mano. Pode puxar, eu fico na retaguarda aqui. Cara, eu tenho certeza que eu escutei pra cá, velho. Vem junto, Jota, vem junto, cara. Ai. Onde que tu viu, Jefinho? Não, eu não vi, eu escutei pra cá, pra esse lado aqui. Não, eu escutei também, eu escutei um de uma. Parecia uma torcida. Vou tirar pra descer aqui, ó. Cara, isso aqui é mata virgem. Calma, calma que a gente vai encontrar, cara. A gente vai encontrar. Pera aí, vamos fazer silêncio de novo pra ver se a gente... Pera aí, Jefinho, pera aí, vamos ver se a gente escuta de novo, pera aí. Parece que tá tão perto. A gente tá bem fechado a mata aqui, cara. Tem um tronco caído aqui. Uma árvore caída aqui. Mano, eu não tô vendo nada na minha frente. Ô, Jefinho, vem por aqui, ó. Dá pra contornar? Aqui, ó, aqui, ó. Moça! Ô, moça! Aqui, ó. Assim, aqui, ó. Cara, ela tá bem perto daqui, ela não tá longe não, cara. Cara do céu, velho. Hoje aqui só cuida, velho. Joga uma perna pra frente. Eu tô jogando, não, tem que olhar pra baixo, onde eu tô andando. Não, é, mas... Cara, aí. Ó. Moça! Nossa, eu achei um negócio aqui, velho. O que tu achou? Eu achei um negócio aqui, velho. Aqui. Tênis, mano. Um pé de tênis aqui, ó. Isso. Moça, moça! Olha aqui, velho. Onde, Tá cara? aqui, tá no chão. Moça do céu. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Moça. Moça! Moça! Meu Deus! Calma. Moça, meu Deus do céu, cara. Tá amarrada. Calma. Cara, ajuda a desamarrar ela aqui, Ô, Jota, ajuda a desamarrar ela, cara. Ilumina aí, velho. Ilumina aí, cara. Deixa eu botar a câmera no chão aqui, cara. Meu Deus do céu. Jota, desamarra ela aí, velho. Ajuda. Calma, moça. Aqui. Solta ali. Aqui. Solta aqui, velho. Caramba, velho. O que aconteceu, O que você moça? tá fazendo aqui, moça? Peraí, deixa eu soltar aqui. Aqui, ó. O que aconteceu, moça? A gente vai te Tava indo soltar. pro trabalho. Calma. Caramba, Eu pego cedo. Um cara apareceu armado. olha só, velho. Um cara apareceu armado, ele me rendeu, ele tava armado, ele me trouxe pra cá. Ele fez alguma coisa contigo? Moça? Só que hoje eu não ia ser útil, que ele ia voltar amanhã. Caramba, velho. Como assim? Calma, moça, calma aqui. Eu tô te soltando. Nós vamos te ajudar, tá? Nós estamos aqui pra te ajudar, tá bom? Mas nós vamos te ajudar. Ele não fez nada contigo, moça? Pegou meu celular. Faz tempo isso? Foi na madrugada, eu tava pegando ônibus. Caramba, velho. No trabalho. Foi essa madrugada? Fica sentado um pouquinho. Calma, moça, calma, tá? Nós vamos te ajudar aqui, tá bom? Esse tênis é teu, moça? Olha só, tá toda suja, velho. Aquele cara, Peraí, deixa eu tentar aqui. Moça, calma, tá? Peraí. Calma que você tá segura agora. Eu tô com sede. Tá com sede? Tem água no carro lá, velho. Vamos levar ela pro carro lá. Ela tá tremendo, mano. Olha aí, ó. Tem que avisar também. Cara, mas tem que ir lá pra fora, aqui não tem rede do celular, ela precisa ligar pros parentes dela, velho. Vê se... Tu consegue andar, moça? O Jefinho, eu peguei ela ali, velho. Ô, vamos levar ela pro carro. Vamos levar ela pro carro. Vamos levar ela pro carro. Tá. Não. Vamos. Vamos. Isso, pega essa coisa aqui, ó. Vamos lá. Essas coisas aqui eu vou levar. Tá, beleza. Moça, faz o seguinte, ó. Encosta pra trás aqui, ó. Isso. Aqui tá tranquilo. Só pra você tentar se recuperar. A gente vai ajudar, a gente vai ajudar. Esse maluco pode estar... Você tá aqui desde Ô, quando? Jefinho, Você pra nós? o que é isso na árvore aí, cara? Eu pego um ônibus 4h30 pra ir pro trabalho. Ele me abordou no ponto de 4h30 da manhã? Olha só, velho. Então agora que é quase meia-noite, mano. Quase meia-noite, velho. Nossa senhora, velho. Moça, calma. Não tinha ninguém. Ele levou só o teu telefone, olha moça? Aqui, olha aqui. Ele levou. Ele pegou a minha bolsa. Ele me deu Ele te bateu? alguma Te agrediu coisa aqui? no pescoço. Mano do céu, velho. Cara, é aquele lunático, chama. Oi, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui olha na isso que eu árvore falo, olha aqui, aqui, ó, tem um negócio aqui nessa árvore aqui, mano, ó. O que tá aí, cara? Eu não sei, L-E, dentro de um coração aqui, ó, L-E. Como é que é o teu nome, moça? Melissa. Melissa, velho. Melissa, tem um M aqui, ó. Cara, Tem um M aqui, velho, ó.
ele, mas e coração? Cara, não sei. Moça, você consegue caminhar? A gente fica tranquila, tá? Você vai ficar bem, tá? A gente vai te ajudar. A gente não pode deixar, é que aqui não tem rede no celular, tá? Mas ali fora tem água no carro. Assim, a gente só tá esperando aqui pra você só respirar, pra você poder tentar andar, sabe? Tem que ver esse cara pode não tá ficar... aqui. Não, Ô Jota, faz o seguinte, ô Jota. Tem que ver esse cara não tá Ô Jota, embria o mato aqui, eu acho que o caminho sai de vê se tu acha o caminho de saída mais fácil, Jota. Agora onde é que é a trilha? Nós temos que ver onde que é o caminho, cara. Pelo mato fechado. Cara, a gente veio por um mato fechado aqui, eu nem sei como é que faz. A gente tem que achar um caminho mais fácil pra sair daqui, rapaziada. Ô Jota, vai pra cá aqui, ó. Aqui parece que tem uma clareira aqui à direita, aqui, ó. Na tua frente, aqui, ó. Parece que tem uma clareira ali, ó. Tá, eu vou berrar daí. Isso, vê se tu acha o caminho mais fácil do que por onde a gente veio. Não, por cima aqui não tem condições, cara. Como é que ela vai passar por aqui? Não tem como, cara. بدأ شاموس وأصدقائه تتبع مصدر تلك الأصوات وسط هذه الغابة. رغم أن الغابة كانت كثيفة بشكل يعيق تقدمهم، إلا أنهم واصلوا بكل جهدهم تتبع مصدر الأصوات. وبين الحين والآخر يسمع أنين يأتي من مكان وسط هذه الغابة. وبعد أن توغلوا أكثر وسط هذه الغابة وجدوا مصدر تلك الأصوات. وجدوا امرأة مكبلة بشكل غريب تحت شجرة وسط تلك الغابة. هذا الشيء صدمهم لدرجة كبيرة، وبعدها قرروا أن يفكوا قيد هذه المرأة وسألوها ماذا تفعل هنا، وقالت لهم أنها نهضت للعمل مبكرا، وعندما خرجت من منزلها وقف عليها رجل عجوز مسلح وضربها وأفقدها وعيها، وعندما استيقظت وجدت نفسها مربوطة تحت شجرة وسط هذه الغابة. ولكن الرجل تركها هنا لتواجه مصيرها، ولحسن حظها وبفضل الله سخر الله له الشاموس وأصدقائه كي ينقذوها ويخرجوها من هذا المكان. الآن السؤال لكم، لو كنتم مكان شاموس وسمعتم تلك الصرخة الغريبة، هل كنتم ستهربون أم أنكم ستحاولون العثور على مصدر ذاك الصوت وتقومون بمساعدة صاحب الصوت؟ أنا لو كنت في مكان شاموس سأفعل نفس الشيء الذي فعله. أعطوني آراءكم في التعليقات. براندن إكسبلور، هذا المغامر يقوم برحلات تخييم باستعمال سيارته الفان، ويقوم بالذهاب إلى الأماكن المعزولة، وحتى في بعض الأحيان يقوم بالذهاب إلى الأماكن التاريخية والمستعمرات القديمة ويقوم بالتخييم فيها واستكشافها. وفي 11 من فبراير سنة 2024 قرر براندن الذهاب لمنطقة سكنية معينة والتخييم فيها، ولكن ما حدث معه في هذه الليلة كان غريبا ومرعبا. So here we are in a place called Dedham, greeted by the local swans and what are those birds? Pigeons? Yeah, sounds about right. بعد أن تجول براندن في تلك المنطقة لمدة طويلة اقترب حلول الظلام، وقرر العودة للفان الخاص به من أجل أن يطهو عشاءه. ولكن هنا قال أنه يحس بأن هذا المكان ليس آمنا أبدا، وبعد أن تناول الطعام قرر البحث عن مكان آخر من أجل أن يكمل ليلته فيه. ولكن لو كان يعلم ماذا سيحدث معه في ذاك المكان لما قرر أن يذهب إليه أبدا. I've seen a few boy racers doing donuts at the mini roundabout up there. That mini motorbike that was running earlier on has been firing up again. I don't know if I feel this car park or not. When I started cooking dinner, there was a few cars parked around me. There was a van over there. And now I am the only one in this car park, and I wonder why. I'm going to follow my gut instinct. I'm not parking here tonight. Just got a funny feeling about it, and I think when you have that feeling, best thing you can do is move on. Right, okay. I'll look for park for night, find a lovely little spot that isn't too far from where I am right now, and see if I can get my head down for the night. I don't think I'm going to be able to relax properly here. No, I won't. Okay, right, I'll join you back in a sec when I know where I'm staying for the night. Right, after traipsing around for the last 20 minutes to half hour trying to find a spot, there's apparently a quiet little park up at the end here, maybe. This'll do me. I'm alone, but I mean, there's no other houses around me, so it's not as if I'm alone in a housing estate.
It is literally pitch black. بعد أن قاد براندن سيارته لمدة تقريبا 20 دقيقة بعيدا عن ذاك المكان الذي كان فيه في الأول، وصل إلى حديقة معينة وقرر الدخول إليها واستكمال ليلته في هذه الحديقة. وبعد أن وصل ركن سيارته بجانب تلك الحديقة وقرر أن يخلد إلى النوم لكي يرتاح من هذه الرحلة التي خاضها في هذا اليوم. ولكن بعد أن نام لمدة ساعتين حدث معه هذا الشيء. I'll see you in the morning. Hey! Right, whoever the that was has now gone. I'm gonna get out of here. Oh my god. Oh, fuck's sake. Where's my phone? مع حلول الساعة 2:30 صباحا استيقظ براندن على أصوات خطوات شخص ما يحوم حول سيارته، وبعد مدة سمع صوت ضربة قوية على زجاج الباب الخاص بسيارته. هذا الشيء أكد له أن هذا الشخص يحاول سرقة هذه السيارة، وبعدها صرخ براندن على هذا الشخص وفتح الباب ليجد أن ذاك الشخص هرب من المكان بسرعة. هنا قرر براندن أن يجمع أمتعته وينطلق من هذا المكان بسرعة. في نظركم ماذا يمكن أن يكون هذا الشخص؟ هل ربما يكون حرامي يريد سرقته، أو ربما يكون صاحب هذه الحديقة التي خيم فيها براندن، أم أن لديكم تفسيرا آخر لهذا الشيء؟ كريزي كوادي هذا المغامر يقوم بالذهاب إلى الأماكن المهجورة مثل البنايات والمستشفيات المهجورة من أجل استكشافها. وفي 1 نوفمبر سنة 2023 قرر كرايزي الذهاب لمزرعة مهجورة، وفي هذه المزرعة يوجد مبنى مهجور، وقرر الذهاب والتخييم في هذا المنزل من أجل استكشافه. ولكن حدث معه شيء لم يكن يتوقعه أبدا. Well, y'all, welcome back. So I'm out here on another adventure, and tonight we are out at an abandoned house, and this is out in the country. It's been abandoned for a while, as you can see. The sun's just starting to go down. Probably got an hour of light left. There's a couple other buildings out here that are falling over. One there too. Check that out. There's an old windmill tower. I was kind of hoping to stay on a covered porch, but the one in front looks like it's collapsed. Oh, there's a door there. Get my pack through this junk. Oh. It goes down to the basement or it goes up. I'm gonna take my pack off. Leave it right here for now. While we explore this a little bit. Oh wow. Look at all the old wallpaper. Ooh, a teddy bear.
بعد أن دخل المغامر لهذا البيت وجد البيت في فوضى عارمة، كل شيء محطم ومدمر داخل هذا البيت. وبعد أن تجول لمدة طويلة وحل الظلام قرر أن ينزل للطابق السفلي ويجهز مكان لكي ينام فيه. وعندما بدأ في تجهيز هذا المكان حدث معه هذا الشيء. Yeah, I'm already hearing things. Birds. I would be probably nervous all night. Man. There's something up there. There's definitely something up there. Get! I can hear it walking around, whatever it is. Probably a raccoon. There's definitely something upstairs right now. I haven't even cooked dinner yet, and once I do dinner, I'll have to bag that up. Bag up my leftovers or my food bag, and I'm gonna toss that outside as far as I can. Got our bear spray. I don't have to spray anything, but let's try more sound effects. Whatever it is, I would like it to leave. بعد أن حل الليل بدأ المغامر يسمع أصوات خطوات واضحة في الطابق العلوي. هذا الشيء جعله متوترا جدا حتى أنه لم يستطع أن يصعد للطابق العلوي لكي يستكشف مصدر هذه الأصوات، واعتقد أن هذه الأصوات ربما تكون لحيوان الراكون أو قط أو شيء من هذا القبيل، رغم أنه من المستحيل أن تكون أصوات لحيوان صغير. ربما إن كان حيوان قد يكون حيوان كبير جدا، لأن الخطوات ثقيلة جدا ومن المستحيل أن تكون صوت خطوات حيوان الراكون. واستمرت هذه الأصوات لمدة طويلة جدا، وقرر هذا المغامر أن يقوم بحركة أعتقد أنها حركة غبية جدا. قرر أن يشغل صوت نباح الكلب في هاتفه لعله يخيف صاحب تلك الخطوات لكي يبتعد، ولكن هذه الحركة التي فعلها لم تنفع في أي شيء واستمرت تلك الأصوات. It's only 9:30, 9:26. I mean, the wind has picked up a bit. So it could be branches clonking against the house, especially up front, because they're like everything is grown right up to the house. But it sounded like there was something walking around right above me.
What am I doing with my life? Alright, y'all, I think whatever was up there is finally left. There was definitely, it wasn't the trees, there's definitely something crawling around upstairs. Raccoon, possum, could have been a skunk, I don't know. What, more than likely a raccoon or something though, but it was just creepy how clunky it was. I don't know. استمرت تلك الأصوات لمدة طويلة جدا، ولكن المغامر افترض أنها ربما تكون الأشجار التي بجانب المنزل هي التي تحرك السطح وتصدر تلك الأصوات، وقال أيضا أنها ربما راكون. المهم تجاهل الأمر وقرر الذهاب لفراشه، وبالفعل نام ولم يحدث أي شيء حتى استيقظ في الصباح وجمع أمتعته وخرج من ذاك المكان. السؤال المطروح الآن هو: ما مصدر تلك الأصوات التي سمعها هذا المغامر فوق هذا المنزل؟ أعتقد أنها ربما تكون أصوات لشخص متشرد يتخذ من هذا المكان مأوى له، أو ربما شخص فضولي يريد أن يستكشف هذا المنزل. أعطوني آراءكم في التعليقات، ماذا يمكن أن يكون سبب تلك الأصوات؟ وقولوا لي لو كنتم مكان هذا الشخص هل كنتم ستتجاهلون تلك الأصوات أم أنكم ستهربون من هذا المكان بسرعة؟ هذا الفيديو يعود لسنة 2006 وبالضبط يوم 17 يونيو، وتم تصويره في شارع تشيس في بلدة دادلي بولاية كونكتيك، وهذه المنطقة تعتبر مستوطنة مهجورة منذ زمن بعيد، ويحرم على العامة الدخول لهذه المنطقة لأنها تم اعتبارها أكثر مكان مسكون بالأشباح في هذا البلد. ولكن في هذا اليوم قام أحد السكان القريبين من هذه المنطقة بتصوير فيديو مرعب جدا، حيث يقول أنه في الأيام السابقة لاحظ ظل أسود يتحرك بين أشجار تلك الغابة، ولكن هذه المرة تمكن من تصوير ذلك الشيء. لنشاهد الفيديو وبعد ذلك قولوا لي آراءكم في هذا الشيء. Hi, it's me again. I'm just calling just to let you know. I've seen that thing again in the backyard. I've got the camera on. I'm trying to capture it. I don't know what it is, but I'm going to see if I can get it. Anyway, give me a call when you get this message. Bye. No! What is that? No way. No. What the fuck is that? No way. Yeah, it's me. I've just seen that thing. I've actually got it on camera. I'll show you when you get home. Give me a call as soon as you get this message. فكما لاحظتم في الفيديو، بعد أن استمر التصوير لمدة دقيقة أو أكثر ظهر الشيء الذي كان الرجل يتحدث عنه، ظل أسود يمر مباشرة من بين تلك الأشجار ويختفي من العدم. هذا الشيء جعله مرعوبا جدا، وأكد الكلام الذي كان يقوله
من قبل، لأنه قال أنه رأى هذا الظل أكثر من مرة، ويقول أن السكان أيضا القريبين من هذه الغابة لاحظوا ذاك الظل في نفس تلك المنطقة. ويقول أنه تم تقديم هذا الشريط إلى معهد علم النفس الجنائي، وبعد خضوعه لفحص دقيق من قبل الخبراء تم اعتباره غير قابل للتفسير أبدا، وهذا الشيء لا يزال لغزا ليومنا هذا ولم يجدوا له أي حل. والأغرب من ذلك أن هذه الغابة بالضبط سماها السكان المحليون الغابة الملعونة، لأنه لا يجرؤ أي أحد على الدخول لهذه الغابة من شدة رعبهم من الأساطير التي تقال عن هذه الغابة. الآن الكلمة لكم، ماذا يمكن أن يكون هذا الشيء في نظركم؟ آدم صانع محتوى يهتم بالموسيقى، ولكن في بعض الأحيان يقوم بالذهاب إلى البراري ويقوم ببناء ملاجئ بدائية في هذه البراري، ويقوم بقضاء الليالي وسط هذه البرية. وفي تاريخ 20 من أغسطس سنة 2017 قرر آدم الذهاب لغابة نائية كعادته من أجل قضاء ليلة تخييم ممتعة، ولكن ما وقع له في هذه الرحلة لم يكن يتوقعه أبدا. What up YouTube? Welcome back, Adam Eater YouTube channel. Pretty stoked about today's video. Today we're going to explore some part of the wilderness that I've never explored before. If you guys have watched my channel for any length of time, you know I like, exploring the woods. But last summer a logging company came in and they must have got a pretty large wood permit because they cut about a 15-mile logging trail to do the logging. In a part of the woods I've never explored, or I doubt many people have explored, because it's just so inaccessible. So today we're gonna go out there to that logging trail, and I got the all-wheel drive vehicle. We're gonna go as far down the trail as we can, and then we're gonna go explore the woods. Now, I did print out a topographical map, so I have a general idea of the elevations, creeks, streams, so I'll kind of know what I'll be doing here a little bit. But before, there was no way, unless you were going to hike 40 miles, there was no way really to access this part of the forest. But now that there's a logging trail there, we can at least get the vehicle a little deeper into the woods. We're actually on a logging trail right now. That's why it's a little bumpy here with the camera. It's nice to have, ideally, a body of water, but what we're working with today are marshes. Okay, these are all swamp marsh areas, so we're using the high terrain here. But one of the things you don't count on when you're exploring, a wilderness area where there's no cut trails or anything like that is exactly that. There's no trails to walk on, so you basically, keep hearing shit, you basically have to go by, whether you're in a swamp or you're in a higher elevation. But the canopy here is just so low, I'm having trouble getting really good bearings. So, I mean, worst case scenario, we can go the old-fashioned way and use the sun to get back, or just break out the compass. I mean, really, I just need to be able to get back to the logging road, but ideally I'd like to pop right out where my car is again and just make that loop. عندما وصل آدم لوسط هذه الغابة بدأ في التوغل أكثر فأكثر، وعندما وصل إلى جانب شجرة مقطوعة قرر أن يخرج الخارطة الطبوغرافية لهذا المكان، وقرر تحديد المكان الذي يتواجد فيه بالضبط، وأشعل نارا صغيرة. ولكن ما لم يكن آدم يعلمه أنه وسط هذه الأشجار كان شيء ما يتربص به منذ الأول. Hey, welcome back, guys. I'm sorry I have not got much footage of this hike so far and kind of the whole exploring thing here, but I ran into probably one of the scariest situations I've ever been in on a wilderness hike by myself. I ran into a pretty freaking aggressive black bear that totally threw me off course of my little map here. I probably didn't mention it on the way out here, but I am using Terrain Association to navigate on this little trek here. So my topo map, I'm using basically elevated spots to stay out of the swampy areas, and I was planning on doing one big loop to kind of survey the area and loop me back to the logging road where my car is parked. Well, halfway through I run into this freaking black bear, and normally, and I have run into plenty of bear on these treks because this area I'm in, there's just so many of them, but I run into this black bear about 30-40 yards up in front of me, coming out of like a pine grove area, and I'm freaking clapping and yelling, trying to scare him off. And normally 100% of the time these black bear, they run off. They're very skittish, but this guy stood up on his hind legs and like started sniffing the air
in my direction, which is not what you want them to do. So I started making more noise and started backing up the way I had come. Well, he started coming at me kind of towards the right and down into this kind of ravine area on the lower part of this terrain that I'm following. So instead of me being able to go right and pick up on the higher terrain where I left off to finish my loop, he basically cut me off and I had to go off, essentially off my freaking map here. So probably won't be able to see this on camera. I'm sorry guys, my adrenaline is just up right now because I've never had a bear do that to me. It felt like he wanted to like stalk me. But let me see if I can zoom in on this a little better here. Hold on. Okay, I don't know if you can see us. Hold on. I gotta get my bearings on here. Okay, we're upside down. I don't know if you can see this bottom corner is kind of where I started. I don't know if this is going to focus, but there's higher elevation that goes through here. I was going to do a loop, avoid this swamp, and come up back and try to catch these higher elevation spots here. Just do a loop in here. As you guys can see, there is nothing in the direction of that logging road, and we'll take that road. Sorry, battery died there. So I do have another Okay, I'm gonna get moving here. عندما كان آدم جالسا بجانب تلك الشجرة المطروحة على الأرض، بدأ يقول أنه وسط هذه الغابة عندما كان في الطريق واجه دبا أسود كبير، ولكن تمكن من الإفلات من هذا الدب، واعتقد أن الدب قد غادر هذا المكان بصفة نهائية. ولكن عندما كان يشرح كيف سيخرج من هذه الغابة، أحس بحركة وراءه مباشرة، وعندما استدار رأى شيئا لم يكن يتوقعه أبدا، وبعد ذلك حدث هذا الشيء. Alright, so I'm gonna get moving guys. I'll check in with in a little bit, okay? Motherfucker! Jeez. Yeah. Fucking hey, Jesus! Fucking fucker! Go get! Oh, fuck! Fuck. So, I'm pretty sure I know where I'm at. I got good sun here, so I'm not going back the way I came. I'm going south, and I'll hit the logging trail, and I'm just gonna fucking walk the logging trail to wherever I parked, which should be fucking when I'm on the trail. It should be east of where I'm at right now. I'm not even gonna try to go back the way I came. Guys, I've fucking never had that happen before. I mean, I saw him, and then he was gone, and I was good to go, and I was kind of backtracking a little bit, but staying quite a distance from the way I came in. And then I fucking had a little fire, and then I fucking heard some shit, so fucking, you know, kind of packed up there, and then I thought it was just fucking the wind. We fucking a couple warning shots on that motherfucker, and that did it. I mean, you shouldn't fucking do warning shots on a bear because they get desensitized to it, so you're not supposed to do that. But I've never fucking been stalked or followed before on any hike. I mean, they're the fucking first. So sorry guys. I was hoping to get some like scenic shots for you guys of some of just this terrain, which has been really nice back here and pretty. There's no fucking trails or anything to really walk on, so it's just been too thick to film. عندما استدار آدم في الأول اعتقد أن هذه الأصوات أصوات الرياح عادية، ولكن عندما استدار رأى أنه ذاك الدب الذي واجهه في المرة الأولى رجع إليه للمرة الثانية، وحاول
الهرب من هذا الدب، ولكنه سقط على الأرض، ولحسن حظه كان عنده سلاح ناري وأطلق طلقتين في السماء، مجرد طلقات تحذيرية. ولحسن حظه أن الدب أخافته هذه الطلقات وهرب من المكان بسرعة. وكان من المفترض حتى هذه الطلقات التحذيرية أن تجعل الدب أكثر غضبا، ولكن لحسن حظه خاف منها وهرب بعيدا عنه، ونجا هذه المرة من هذا الموقف المرعب والمرعب جدا. وهذا يبين لنا أهمية أن تكون مسلحا في هذه الأماكن، لأنه لو لم يكن آدم يمتلك هذا السلاح الناري لربما كانت الأمور ستؤول إلى ما لا يحمل عقباه أبدا. هذا الفيديو يعود ليوم 15 ماي سنة 2013، حيث صوره أحد الرجال في محمية أوماتيلا بأوريغون. ويقول هذا الرجل أنه في حوالي 11 ليلا بدأ يسمع أصوات غريبة تأتي من وسط هذه المحمية، وأخرج هاتفه وسجل هذا المقطع الغريب والغريب جدا. January 21st, about 11 p.m. I'm a couple hundred feet from my house, and you hear it going off in the background right now. Kind of sounds weird. Kind of sounds doggish, hyena-ish, but you can hear it going off in the background right now. It's really kind of strange, just to say the least. It's been going off for about 15-20 minutes so far by the fire station, and it's pretty crazy. So if you can listen, that'd be crazy. Hold on. I mean, that almost sounds like laughter. It's actually gotten closer since it started. It's probably only 200 feet, 300 feet from me right now. I don't know what it is or what that is going off right there. You can hear it. I mean, I've seen foxes and coyotes around here for a long time, and I'm not sure why, if foxes and coyotes have been around here that long, why we wouldn't have heard them before. And all of a sudden, since November, things have been just going crazy around our community. Pretty sure my friend who's doing a documentary on Bigfoot will enjoy this footage. Gunshot. Somebody just shot over into the woods. So I really don't know what that was. I'm pretty sure somebody was shooting a 22 or something into the swamp. It's pretty much stopped in the last minute. But I'm just gonna stay and stick it around, seeing if I see anything weird.
You guys be the judge. بدأت أصوات غريبة تسمع من وسط هذه الغابة الموجودة في هذه المحمية. كانت الأصوات كأنها صوت ضحكات أنثوية غريبة تأتي من وسط هذه الغابة، واستمرت الأصوات لمدة طويلة جدا. وبعدها سمعت أيضا صوت طلقات نارية 3 أو 4 متتالية، وبعدها سمعت صرخة أخرى كأنها من نفس صوت تلك الضحكات، كأن الشيء الذي يصدر تلك الضحكات الغريبة قد أصابته تلك الطلقات النارية وأصدر صوت غريب كأنه صرخة عالية. وبعدها عم الهدوء في هذا المكان ولم يعد يسمع أي صوت وسط هذه الغابة. في نظركم ماذا يمكن أن يكون مصدر تلك الضحكات الغريبة التي سمعت وسط هذه الغابة؟ في الأول أعتقدت أن هذه الأصوات ربما تكون أصوات ثعالب أو حيوان القيود، ولكن بعد أن سمعت تلك الصرخة الأخيرة لم أعد أعرف ماذا يمكن أن يكون مصدر تلك الأصوات. أعطوني آراءكم في التعليقات. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى أنه نال إعجابكم، ولا تنسوا دعم القناة باشتراكاتكم وتعليقاتكم المشجعة. وشكرا جزيلا لكم على دعمكم الخرافي، وأراكم في الفيديوهات القادمة بحول الله وقوته، ودمتم سالمين.